Hello guys, hello everyone, good evening guys, and how is everyone doing guys? I hope everyone is doing fine. So on behalf of all my colleagues guys, I welcome you all to Rio Academy classes. So as you can see guys, there are certain tech giants. So TCS, Infosys, Wipro, HCL ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. These are the biggest IT providing service sector companies. So ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ guys, just electron city ಅಲ್ಲಿ there are about 80 to 85,000 IT service companies guys. ಸೊ ಈ ಕಂಪನೀಸು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಿ ಗೈಸ್, PGCET. Okay, PGCET is an important graduation next level step. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MBA ಮತ್ತು MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗೈಸ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ there is a rise of about 7% guys. Job sectors ಅಲ್ಲಿ, IT companies ಅಲ್ಲಿ, TCS ಅಲ್ಲಿ, Infosys ಅಲ್ಲಿ, okay, these are the largest leading companies guys. So ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 7% ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಿಗೆಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೇರ್ ಗೈಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 lakh per annum to 13 lakh per annum. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA ಗೈಸ್. ಸಿ ಗೈಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 35 to 45,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತರುತ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೈಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಲಭ ಪ್ರಕಾರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಗೈಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿದಿನ್ 5,000 ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 180 ಕಾಲೇಜಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ PGCET ಕೋರ್ಸಸ್. MBA ಮತ್ತು MCAಗೆ 180 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜು, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಅವರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ 1,500. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೀ 1,500 ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಗೈಸ್. ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, that is going to be an informative data for you guys that I am going to consider in our class. So welcome guys once again to Rio Academy. So now we are going to provide you with the data that is going to help you out. But before going to start the classes guys, let me inform you that in order to help out PGCET students, so PGCET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೌ ಟು ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ training in various competitive examinations guys. This session is for PGCET students. So previous videos kuda ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ guys, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ and like the video guys, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. Okay, so Dhruva 2.0 batch, this is the second batch that we have launched for PGCET students. MBA ಮತ್ತು MCA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ರೀ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ we have already launched Dhruva 2.0 batch guys. Okay, as you can see, this is our team that is going to conduct all the classes guys at Rio Academy. Okay, so next, this is something about me guys. I am going to be conducting you the mathematics class. Okay, for MBA and MCA students, mathematics class ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ guys. I have been teaching the PGCET students and all other competitive examination aspirants guys for the past 6 years. Okay, and then guys, in order to
ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವುದು? ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೈಸ್, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಸಿಗುವುದು? ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. And this is the contact number guys that I have mentioned on the screen. So ಈ contact number na call ಮಾಡಿ and you can clarify your doubts. And we have our WhatsApp group guys, Telegram channel ಕೂಡ ಇದೆ ರೀ, the description to which I have already mentioned guys. Okay, description ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. Okay, and why you need to join us guys? See, there is one important question that students really need to focus on. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, MBA ಮತ್ತು MCA ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು. See, there are two things that we are going to offer you, and that is up to level with the time specification. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, which has no replacement, and that is experience guys. Okay, PGCET training alli Rio has been teaching for a long amount of time guys, so you can utilize that experience in order to avail a very good rank. And then guys, what is all those things ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಓಕೆ, ಸಿ ಗೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈವ್ ಗೈಸ್. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸರ್, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಮ್ಮ ರಿಯೋರಿಯನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಮ್ or you can get the review back guys. Okay, so we will be completing all the syllabus guys up to your time, and we will be providing you with a mock test. So ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ 2.0 ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ರೀ ನಾವು ಏನು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ರೀ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, PGCET ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಸ್, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ MCA ಆ್ಯಂಡ್ MBA ಬ್ಯಾಚ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, MCA ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. MBA ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಟಾಪ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಆನ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಸರ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಲೇ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಲೇನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, so now guys, coming back to the topic that we were starting or we have already started. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Because most of the students, they don't know what kind of approach that is being carried out in the examination. See guys, for mathematics ರೀ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ PGCET ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ, ಪಾರ್ಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ A ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ A ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಪಾರ್ಟ್ A ಅಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ 2023 ಗೈಸ್. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ A and then 7 questions guys, 6 or 7 questions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 7 questions ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ B ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.
ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2018-2019 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್, those are the two main things which we are going to be focusing. Okay, so without wasting any time guys, let us start the class. But before starting it, those guys who are watching me on YouTube guys, like ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ that is our motivation guys. Okay, you're liking, you're subscribing, that is motivation for us. And do provide some comments in the comment section on all the modifications that you need guys. Okay, so now let us come back to the topic guys. See, trigonometry in Dhruva 2.0 batch guys, yesterday I mean from past one day we have already started the classes. I have covered up the basics as to what trigonometry means, and Dhruva 1.0 batch related videos could available ive YouTube alli, that also you can check in. See guys, so initially ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark and 1 question in part B which carries 2 marks. So I am going to consider some important questions that have been already asked in your previous examination. Okay, so the first question guys, that is on your screen and I hope it is visible now. Okay, so this is the first question guys that we will be solving, and ee question nimage avaru they have asked it in 2020 examination guys. Okay, so this first question has been asked in 2020 examination, so we are going to deal with how to solve this question. Okay, so fine guys, nodi, that is the first question. The value of tan 1 degrees multiplied with tan 2 multiplied with tan 3 and so on up till tan 89 degrees. Okay, so see guys, one more important thing, you are all graduation students already been passed out. Okay, navelleru graduation anna complete ಮಾಡಿದೆವು guys. So the kind of approach that we have at academy guys is graduation level based, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಅವೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬರ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ ಅಪ್ರೋಚು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. Okay, in case of competitive examinations guys, we have to think about eligibility. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆ ಅಪ್ರೋಚು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್. Okay, so the value of tan 1 degree multiplied with tan 2 and so on, what is the value anta heli keltide. See guys, it is very important to know the relations, and as I am sure that each and everyone among you knows this guys, that tan theta is nothing but cot of 90 degrees minus of theta. Okay, cot of 90 degrees minus of theta. I hope it is visible guys. Okay, cot of 90 degrees minus of theta. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And now here tan theta is equals to cot 90 minus theta ರೀ. So if we substitute theta is equals to 1, let us substitute. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು theta 1 degree ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So tan of 1 degrees is equals to cot of 90 minus of 1. Okay, which is equals to cot of 89 degrees guys. Okay, so tan of 1 is equals to cot of 89 degrees. So here guys, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ tan 1 is nothing but cot 89 degrees guys. So aadi prakara if we substitute theta is equals to 2 guys, then tan of 2 is equals to cot of 90 minus of 2, which is nothing but cot of 88 degrees. Okay, so now here we can substitute it here guys. Idanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬಹುದು. See, tan of 1 degrees can be written as tan 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, cot of 89 degrees ಇದೆ. Cot of 89 degrees multiplied with tan 2 guys, which is nothing but once again cot of 88 degrees and cot of 87 degrees and so on ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And then the last two terms guys, tan of 88 degrees multiplied with tan of 89 degrees. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Now as we all know guys, cot is nothing but reciprocal of tan. So what our value is going to be 1 divided by tan of 89 degrees and then 1 divided by tan of 88 degrees, so on, and sorry, tan of 88 degrees multiplied with tan of 89 degrees. Okay, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. But the one value here guys that is going to remain is tan of 45 degrees. Tan of 45 degrees, this is going to be the middle value here. So tan 89, tan 89, tan 88, tan 88 ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ they get cancelled out guys, and the remainder that we are going to get is tan of 45 degrees guys. So tan of 45 is nothing but 1. Okay, tan of 45 guys is nothing but 1, and that is nothing but option number B guys. Okay, so this is a very easy question guys, and this has already been asked in your 2020 MCA examination. Okay, so I hope it is clear guys. So guys watching me on YouTube guys, like this video guys, please like this video, because we are going to come back with certain videos. Nimge ee videos ishta ಆದರೆ we are going to provide with these exact and such modified videos guys that you will solve each and every question with ease. Okay, so I hope you are understanding guys. Okay, fine guys, fine. So now let us consider the second question guys, and that question too has been asked in the previous year. Previous year ಅಲ್ಲಿ ಈ question ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ guys. That is they have asked it in 2018 and 2020 guys. Okay, Karnataka examinations KEA. So now let us look at the next question guys. Question number 2 is on your screen. So look at the second question guys. So 2020 and 2019 guys, 2019 and 2020 examination ಅಲ್ಲಿ ಈ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so the value of tan 60 degrees minus of tan 30 degrees divided by 1 plus of tan 60 multiplied with tan of 30 degrees. Okay, so the first thing ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, tan 60 degrees ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. tan 30 degrees ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√3 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರನು ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. Okay, tan of A minus of B is given by tan of A minus of tan of B whole divided by 1 plus of tan of A into tan of B. Okay, so this is the formula. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question here. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ tan 60 degrees
ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. tan of 60 degrees minus of tan of 30 degrees whole divided by 1 plus of tan of 60 degrees multiplied with the tan of 30 degrees, and this can be written as, guys, tan of 60 minus of 30. Okay, 60 is nothing but a here, guys. 30 is nothing but b. So the LHS value ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಏನ್ರಿ, tan 60 minus of 30, tan 30, which is nothing but 1 divided by root of 3, guys. Okay, so 1 divided by root of 3, and 1 divided by root of 3 is the answer, and that is nothing but option number C, guys, tan of 30 degree. Okay, so ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವೇರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್, and that has been asked, guys, in 2019 and 2020 MCA examination. Okay, so eager next we will look at one important question, guys. Okay, there is another question that has been provided with a little complexity, so complex question anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. In these kind of questions, guys, are generally asked 2 marks question rate. ಈಗ next ನಾನು question ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. So generally ಈ ಪ್ರಕಾರ question ತುಂಬಾ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. Okay, so what is that question? That question is on your screen, guys. ನೋಡಿ. So first question ಅನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, guys. Okay, no need to rush in. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುವ ತನಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ question here, and this is a little bit of a complex question. So sin x plus of 6 sin 5x plus of 17 3x plus of 12x whole divided by sin of 6x plus of 5 sin of 4x and plus of 12 sin of 2x. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 7x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಇದಲ್ರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 7x plus of 6 sin 5x can be written as sin of 5x plus of 5 sin of 5x. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಹೀಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 17 sin 3x, guys, 17 sin 3x once again can be written as 5 sin of 3x plus of 12. 17 ಅನ್ನು we can write it as 12 plus of 5x plus of 12 sin of 3x plus of 12 sin x whole divided by the denominator as it is, that is nothing but sin of 6x plus of 5 sin of 4x plus of 12 sin of 2x. Okay, and once again, guys, this question has been asked in your 2020 MCA examination. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ sin 7x ಮತ್ತೆ 6 sin 5x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 6ಅನ್ನು ನಾವು sin plus of 5 sin ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 plus 3, 4 plus 2 ಬರಿಬೋದ್ರಿ. 1 plus 5ನೇ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ sin 7x ಮತ್ತು sin 5x ಅದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5 sin 5x plus 5 sin 3x. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಗೈಸ್. 5 and 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 17 sin 3x ಅನ್ನು ನಾವು 5 plus of 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 sin 3x plus of 12 sin x, that we can form out, guys, as one complete different companion. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, once again, guys, there is a standard formula. Okay, sin a plus of sin b, which is given by 2 sin a plus of b divided by 2 into cos of a minus of b divided by 2.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಗೈಸ್. ಅದು ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 7x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5x, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 sine of 7x plus of 5x, 12x guys. 12x divided by 2, I am going to write it down directly. 2 into sin x, sine of 6x, which we are going to multiply with cos, according to our formula, cos of a minus b. 7x minus of 5x guys, that is 2x. 2x divided by 2, and that will give us x. I am writing it down directly guys. Okay, I hope it is understandable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್? Okay, fine guys, fine. So I am going to write it down directly here. This step I am writing down directly. So here 5 sin 5x plus 5 sin of 3x guys. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. and then once again sin 5x ಮತ್ತೆ sin of 3x. okay, so same formula, 2 sin of 5x plus of 3x, that is 8x guys. 8x divided by 2, which is nothing but 4x, into cos of a minus of b. a ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ 5x ಇದೆ, b is nothing but 3x. 5 minus of 3, that is 2x guys. so 2x divided by 2, ಅದು ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ it will give us the cos x value guys. okay, and then 12 of sin 3x plus of 12 sin x ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 12 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು. okay, we can take out 12 as common here guys. so we are going to take 12 as common. so 12 multiplied with sin 3x plus sin x ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. once again sin a plus sin b formula guys. so according to formula, 2 sin of 3x plus of x, that is 4x, divided by 2, that is 2x, multiplied with cos of 3x minus of x, that is 2x divided by 2, and that is nothing but cos x. so whole divided by our denominator, which is as it is sin 6x plus of 5 sin of 4x plus of 12 sin of 2x. okay now, so once again here guys, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 and cos x, that is common here guys, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. and then here also 2 and cos x ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ರೀ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 and cos x, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into cos of x, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ, sin of 6x guys, sin of 6x plus as it is. ಸೊ 5 into sin of 4x, 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ರೀ, cos x ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 5 into sin of 4x guys, that is a remainder. 5 into sin of 4x plus of, then next year ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 and cos x we have taken it out as common guys. so 12 multiplied with sin of 2x. okay, 12 multiplied with sin of 2x, so whole divided by your denominator guys. so ಏನು ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು. 5 sin of 4x plus of 12 sin of 2x. and as you can see guys, completely ನಮ್ಮ numerator ಅಲ್ಲಿ value and denominator ಅಲ್ಲಿ value, they are both the same values. so numerator and denominator, they both get cancelled out. okay, ಎರಡು numerator and denominator values cancel out ಆಗ್ತವೆ guys, and the answer is going to be 2 into cos of x. okay, the answer guys that we have got is 2 multiplied with cos of x. so ತಿಳಿದಿದೆ guys. so voice, I think it is clear now guys. okay, so voice is clear. okay, so those guys who are watching guys, like ಮಾಡಿ guys. if you are understanding what I am trying to teach you, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ guys, because your liking is our motivation. okay, 69 views ಇವೆ. so like ಮಾಡಿ guys, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, because your motivation will give us energy guys. okay, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. that is our existence guys. as a teacher,
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ರಿಯೋರಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಗೈಸ್, ಇದು ನಮಗೆ PGCET 2020 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾತು. ಸಿ, ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನಾವು MCA ಅಥವಾ MBA ಆದಮೇಲೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. IT ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು BPO ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಹೈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೈಸ್. ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಲೈಕ್ Oracle, SAP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, MCA ನಾವು MBA ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಜನರಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 8848 ಮೀಟರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ 8.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೈಸ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರೋದು ನಾರ್ಮನ್ ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮನ್ ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 8.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಹೋಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೈಟ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ C. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ BC. Okay, let this line BC here represent the height of Mount Everest. So when we look at the top of the Mount Everest guys, from the point A ಇಂದ ನಾವು point C, that is nothing but the tip guys. Mount Everest in a complete top ಇದು point C. ಸೊ ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, if you observe at the tip of the Mount Everest guys, from the position A which is at ground level, so we are getting an angle here. Okay, so that angle we usually assume to be theta. Okay, generally we assume any unknown angle guys to be theta. So suppose illi ನಾವು ground ಮೇಲೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು we can measure the angle guys. There are practically number of ways. ಸೊ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ 60 degrees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ನಾವು ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ದ ಚೇಂಜ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ 60 degrees ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ BC. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ BC represents here. So we know the trigonometric functions guys. Sin theta is given by opposite, okay, BC divided by hypotenuse, which is nothing but AC. And once again, tan theta, trigonometric function, is given by opposite divided by adjacent guys. Opposite is nothing but BC. Adjacent under entry, adjacent value here guys is AB. So at ground position we can measure this length. Okay, AB ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಲ್ರಿ. ಓಕೆ,
So we can measure it out here guys. Okay, with the help of that value, theta ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ tan 60 degrees, we know the standard value. We can measure this length here, L1 ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ climbing the tip climbing to the tip of the Mount Everest guys, we can very easily determine the height of many monuments. Okay, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಇರಲಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು guys. So that is the main application of trigonometry. As MCA students and MBA students, which you are going to be, of course, you should be able to understand those data. So practically ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು IT ಟೆಕ್ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಲೈವ್ ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ like ಮಾಡಿ guys. Once again I am suggesting, please like the video, because if you like this video, if you are able to understand, I am repeating, that will make us very happy. Okay, ಮತ್ತೆ next time we are going to work out on double time guys. Okay, so thank you guys, whoever is watching me live on YouTube. I wish you best of luck. We'll come back again with a great video as a second part guys. Okay, so thank you all for joining us. See you again in the next class guys. Up till then, have a great time. Bye and